Так, запустилось? Запустилось. Погнали, значит. Здоров, Джакач. Что ты, нагнул ликера? Здоров, Нубиус, здоров. Мелдвин. Всем привет. Нифига, у меня 30 очей. Я где-то 2 уровня достал. Когда? Я успел. А что я такого делал, что мне уровней насыпали? Я что-то не помню. Ну, чтоб он тебе сделал квиклутик. А, сделал, да? Отлично. Ликер хорош. Теперь со всеми эликсами гоняет. Красава. Надо себе пуху ближнего боя сделать или выбить. Сделать, наверное. Прокачать, как он называется? Модификация. Модификацию прокачать. И посмотреть. Могу ли я улучшить? Если могу, насколько могу. Ты куда идешь? Ящер, ты куда? Так, сдается мне, я не так иду. У тебя там вроде где-то в строении, то есть надо обойти с этой стороны. И тут уже или подняться, или вот тут подняться, или вот тут подняться. Или вот тут сверху, кстати, обойти. То есть можно вот так пройти. Попробовать. Хотя тут вертикальная скала. Яу. Решил на пару часиков запустить, потом еще вечером поиграем. Я хотел утром, но утром не до этого было немножко. Поэтому утром не запускал. Долетим туда? Чисто теоретически. Понял. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это так и работает. Здорово, Вазик. Поближе. Что значит поближе? Коллекционный автомобильчик. Сюда автомобильчик.
Это сойдет за дорогу? Вроде выглядит нормально. Тоже за клириков? Да. Что значит тоже? Раф Петр. Это я уже видел. Мы не к звездолету идем, где я упал. Бестия машинки оценила? Да не очень вроде. Ой, голос твой слышу. Окей. Ну да, это где-то, где мы упали. Но... Но... Оружейная система получена. Тут где-то шлемофон еще. По идее есть. Бестия оценила битвы, а машинки она не очень оценила. Короче говоря, тот экзешник у меня тупо стартует Steam и все. Немного запарился и просто по обычке сейчас играю. У тебя, видимо, какой-то нестандартный. А у тебя в Steam есть ELEX? Подожди-ка. Если у тебя в Steam есть ELEX, то в Steam просто замени, доиграй. Со Steam. Прям. Мы выяснили, что на Steam тоже работает. Только запускать надо с экзешника, а не со Steam. Все, выполнено. Да. Ну, все задания сделаны. Это, кстати, непонятно, что надо делать. К Ллойду сходить, что ли? Пойдем старика. И тут Ллойд. В Steam нема, да? А как у тебя тогда Steam запускает? Какой еще Ллойд? Ну как понять, ссылает? Давай ты покажешь, что происходит. Там скрин скинешь. Ты же как-то понимаешь, что оно ссылает на Steam? О. Найти нам далековато, да? Одиночные выстрелы, мана у меня есть. Давайте попробуем. Кидаю замену, то при запуске у меня не игра, а Steam первым пытается запуститься. Ну, тут я ничего не скажу интересного. Серьезно, его шот. Дожили. Хожу ваншоты у мобов. Дожили. Я чувствую, мы сейчас будем переходить в третью главу. Ну, не сейчас, а, наверное, или после старика, или после второго задания. Здрасте. Хорошо.
Давай-то или байтесь, или еще что. Косой. Можно просто по дороге пройти и не парить мозги, а тут повернуть. Или по реке пройти наверх. Или просто залететь наверх. Вот если я как клириком вступлю, обычные задания чужие будут доступны. Обычные задания будут доступны. А вот те, которые на вступление, они провалятся автоматически. Можно и по горам, кстати, погулять. Он, скорее всего, нас не пропустит, а где-то меня застопорит. Мол, ты начинаешь льдом покрываться, или там радиация, или еще что. Они в горах такие штучки сделали. Чтобы игрок за карту не выходил. За что? Пустите. Правда, офигел, какой город у клириков. Ну, он вроде не такой большой. Типа любой, в принципе, город. Вот там какой-то чел на меня сагрился. Я его даже не вижу, он уже... Кто там такой агрессивный? Любой город, он достаточно большой. Не дергай, слышишь, жопой. Жопа, не дергай. По цветам он писец монотонный, почти из-за того и путался первые минуты где-то. Да я и сейчас путаюсь. Я просто по точкам бегаю. Все несколько точек создал и по ним бегаю. Собственно, как и везде. Какая-то долина будет, да? Пошел геймплей. Не, геймплей закончился. Геймплей был до вступления. А после вступления геймплей закончился. Потому что все умирают. Все не просто умирают, они умирают сразу. То есть разве геймплей? Здоров, Александр. Берсерка в поселении, не запутаешься, как у изгоев. Вот у клириков просто монолитная упаковка со зданиями. Even great men fall when the power of ELEX is taken from them. Zardom, once trusted advisor to the... And now here you are, out of Zakor, separated from the ELEX that gave you your powers. I spent many weeks in fever, haunted by visions as the ELEX that had sustained me Он же бледный. Алло. But in the end, I have been able to find a way to live. Я говорил, что тут жизнь до и после. Нет промежуточного состояния. На самом деле не во вступлении в дело, а в том, что я пушку купил. Купил пушку и все, да, игра закончилась. Начался какой-то расстрел. А потом я нашел пушку еще сильнее. Don't worry about me. I can handle this. Then tell me about your situation. I don't have any reason to trust you. We are both renegades now, cast out and hunted by our own. We need to trust each other. Perhaps. My raider was shot down. Calyx declared that I had failed my mission for the directive, and so must be executed. Ты наварил I still live, эликсозелик? and I am searching for the truth. Я варил немножко, когда мне нужно было. Я не варю их просто так.
А только когда требуется для чего-то. Просто так варить смысла не вижу. Why were you exiled? You were an Elexiter, the highest rank and honor amongst our people, and yet you left Zakor. Terry, the first Alexitor, is following it. His mind is clouded. He cannot see the bigger picture clearly. And what is the big? You have spent enough time away from Zakor. You must see the directive with different eyes. But I put myself into exile so that I wouldn't have to discuss such things. Maybe one day the time to speak will come. I have found my place out here. Так ты при вступлении уже перчатку слутал с Блэкхолом и половину карты задушил? Там еще пушку взял. Ну да. Типа если взять черную дыру, да прокачаться немножко и начинать душить всех, тоже верно. You cooperate With some. They fear you. Yes, as I said, it was difficult. На меня кто-то нападать пытается, There да, were судя some по who музыке? recognized me, but I have kept my identity. I want to live in peace here. I need weapons. ELEX withdrawal has made. You will need to spend your time. Help me reach the ice path. You know unauthorized access to the without the correct codes, you won't get past the first. The automated defenses will kill you before you get. Then I will give you the access. From whom? Any alb who identifies you as a renegade. How will you get the access codes without fighting? I will have to find another way to. That should be the last of your worries. You have other things to. However, the fact remains that you will need to lure soldiers from their positions in Zakor. Soldiers who are sent into the lands of the free people rarely carry the code, but then you know that better than I do, Commander. The security of the Ice Palace matters great. What would make the troops leave Zakor? The directive, the great plan, and the highest goal of all. ELEX must continue to be. They will only leave their fortifications in great numbers. Бросай пушку, доставай вилку, короче. Ну я так и думаю, надо вилку прокачать и с вилкой бегать всех шотать. The ice palace is to destroy or deactivate the converters. That makes sense. The converters are heavily guarded. I would expect so, but the influence of the Alps is not as. Losses have been high, and the free people have become more organized. Some converters have maintenance issues or have been shut down. Я вообще-то уже отключил штуки 3. But none of that is helpful as long as enough ELEX is. Tell me more about your past. I already told you. I have left that past. You can't deceive me. You want to take power in the ice palace. What makes you believe? The separatist leader Sestak told me. So what is it that you want? Are you planning war against the hybrid? And you believe Set? It doesn't matter what I think. Logic tells me he is correct. And how am I supposed to wage war? One alb against Zakor? All I would gain is my own death. I have my new life here. It's obvious that you are hiding something. You are more powerful than you appear. Да, ты гораздо сильнее, чем кажется. Наверное, ему подсказала пушка за спиной. None of that fits your appearance, your confidence, or your character. So drop the lie. We both know the truth, Zardom. You didn't stop consuming ELEX when you left Zakor. You found yourself a source somewhere, and you have kept your strength. You can still cast magic. А у альбов есть магия Pretending какая-то? to be something I'm not, Commander. What are you really doing out here, Zardom? And what is it that you want, Jax? We all must find our own path as this world changes. So you do want... Challenge? You say that as if it's unthinkable for an hour. Сюда воспоминания, которые обычно нам ничего не говорят. Вообще ничего. О, нам гибрида покажут. For me. The time is coming.
Покажите. We are close to achieving our evolution. Это робот какой-то всего лишь? Close to completing his work as well. Это экзоскелет большой, да? Походу. Discover his secret. I must know what he intends before he dies. Ни вопросов, ни уточнений, просто ушел. Гений. But the Albs existed before the hybrid took control. When the Albs searched for an identity, it was the hybrid that gave it to them. He gave us all worth through war. Don't pretend you want peace, Sardom. That I won't believe. The hybrid's last orders to you were to kill Thorold the Pilgrim, leader of the Berserkers, yes? But did he tell you why he ordered that? And who should rule the Alps? You? It seems many in Zakor are beginning to question the hybrid's rule, but none have given me answers. None have said what the hybrid's plan is, or how they think they can better it. What is it we've fought for, Zardom? Don't you at least want to know that? While First Alexitor Tarek follows blindly, I want answers. But I tell you, the hybrid won't give them to you. He only wants power for... Забавно, если окажется, что гибрид это тот же Торвальд. Ну, типа Торвальд скрылся, никто не знает, где он. А он пошел к Альбам и стал гибридом. Ну, условно, там, захватил власть каким-то образом. Он-то магией владеет? Владеет. Что-то может? Может. Ruin? Why not victory? Второй части они хотя бы добавили больше врагов, то может что-то противопоставить Пиу-Пиу. Ну тут мало кто может, к сожалению. Хотя может дальше толпы. Мне толпы обещают, что будут толпы. Правда, что они сделают, когда ты пару раз Пиу-Пиу, а они умирают? Вопрос. So you think the hybrid is lying? That it has a different goal for the direct? I don't question his goal. I question our place in it. Do you believe that when the hybrid evolves, the Albs will serve at his side? No, Jax. After we have exploited the lands of the free, the first Alexitor Tarek is too blinded by the hybrid. But I know. Не самые сильные? Я не могу так сказать. Пока что. Пока что все три фракции сами по себе достаточно сильные. Клирики, ну, они считали себя очень сильными. На кого-то там не напали, не помню на кого. То ли на альбов, то ли на берсерков. И им отключили роботов. И берсерки, говорю, и клирики огребли по самое не хочу. Понесли очень серьезные потери и теперь оправляются. Раньше, может быть, они были сильными, но сейчас... If you want war, you were revered in the Ice Palace. How many Alps? None. My soldiers stayed in Zakor. Such is the power of ELEX. Such is the... But I'm not without power. I do have a force that is loyal to me. I have the strength to return to Zakor. If it isn't in Zakor, then... I have told you my aims. I have told... For now, I will concentrate on building resources here. If you will play your part in the struggle that is to come, then I will tell you this. The people there are independent and fight for their own. They are a force waiting for a leader. You should seek them out. Perhaps there you can find what I have. Среди трех основных фракций, имею в виду. Здравствуй, Вольвега. У тебя есть магия альбов. Ну, у меня есть свитки магии альбов. Челы в лаптях и с луками отпинали роботов и челов с плазмой. За счет магии. Надо понимать. За счет магии отключили роботов, а потом отпинали челов с плазмой. Свет зашибись. Ну, мне и так норм. Мне и так свет норм.
И оружие отключили? Не, оружие не отключили, я думаю, но, скажем так, хорошего оружия у них, скорее всего, было немного. А у берсерков ничего не отключилось. У них осталась магия, которая была. И они напинали парням. Может быть, электронику как-то отключили, за счет чего и оружие отключилось. You claim you are doing this for the album. It is a sacrifice that is painful to all. But the hybrid has blinded many. There is no way to free all albs. But with the blood of those who serve the hybrid. But you will need to decide who you will back soon. The hybrid has sent a force of... This force must be stopped. Otherwise, they will tip the balance of power and У бойцов есть топоры. Здоров, Гиганторикс. Так. So, if you think I can acquire enough ELEX to maintain my old strength, you are mistaken. Yes, I continue to consume ELEX, pure ELEX, but I have only enough to reduce the impact of withdrawal. Миша настолько же сильный, который убивает почти всех. Then you will have to look to the berserkers of Edan. Is berserker magic as strong as the Alb's magic? Some of them are very Ну, я говорю, привет, Цукор. Their mana Цукор, has привет. allowed the magic Привет, of Цукор. Edan. Я что, не здоровался? Я говорю, привет, Цукор. I heard of a mage in the domed city with the power to fight an Alexitor. And as a berserker living beyond the borders of Edan, she О, might говорит, have привет. a more open ear than those living under berserker law every day. Так, выбор сделан. How do you plan to attack Zakor? The only thing that would drive the hybrid soldiers from the Ice Palace is to stop. The converter in northern Abessa is strategic. If we could shut it down, that would show the Albs the limits of the hybrid's power. It would give us a chance to persuade. Are you ally? Our cause in defeating the hybrid matches theirs, but I will do nothing to enable. Each of the factions has their own motives which could prove dangerous to our people. I heard that the Duke of Tavar is constructing a bomb that is so Бомба уже destructive. уничтожена. What we don't know is his target, or how an Получается, outlaw is будем биться put с together боссом без technology понятия. capable of this. Я ж не знаю, где тут боссы, где не боссы. What if the Elexitors? Sooner or later, the Alexitors track. The question is whether or not we can survive, and Do you think you have the strength to fight an Alexitor? no, not at present. And you should know that an Alexitor has been seen near the domed city. I think he has picked up your tracks. How do you know that? You've hardly been discreet. But he only has suspicions that you survived. He has no proof for now. I would suggest you take care of him before. If the Alexitors вон were там, to окей. discover that you live, then they would concentrate. Now you know my thoughts. And it is time for you to tell me your plans. What is it that you want? I want the person who got me into this situation. I want Calyx. For what? Revenge? Your brother doesn't want anything to do with you. He sees you as a traitor. He will kill you the first chance he... He's my brother. We fought side by side our whole lives. He has to listen to me. And how will you get close enough to speak to him? He is protected by a whole unit of soldiers in combat mechs. I will find a way. Well, maybe I can help you. Support me in my cause, and I will make... You think you can do that? Yes. And you know I am your best... You will have my... Then help me achieve the things I need to turn the balance of power back in our favor. Do that, and I will tell you how you can... For my part, I will order my forces to infiltrate. I want a better idea of what is happening in the Ice Palace and the readiness of its defense systems. I will see you back here once you have completed. The Duke of Tavar's bomb. He developed it with a cleric prisoner. Developed? Does that mean the danger is now gone? Yes. Good. Then we have one less threat to work. Good. But I get the... The convert... Well, that was faster than I expected. No doubt the Ice Palace will be You have made progress. I will be here waiting. Та-дам! Плюс задание. Это неплохо.
Всего-то полчаса поговорили. Так. План битвы задарма. То, что они их там отпинали, по истории звучит красиво. Но что далее в игре вряд ли что будет у берсерков, чтобы противопоставить без магической палочки сюжета и лора. Ну мы-то не видим. На самом деле тут НПЦ не используют магию. Я ни разу не видел, чтобы НПЦ использовали магию или пси-силу. Соответственно, мы не можем ничего увидеть вообще. Мы видим роботов, мы видим бластеры, но мы не видим, что есть у берсерков. Ничего не видим. Напарники юзают? Может быть. Может быть. А телепорта у вас тут нет, гражданин? Не может быть, чтоб не было. Эликсовое питье. Ты был в секретном городе? Не знаю. Он же секретный. Как я могу узнать, был я в секретном городе или нет, если он секретный? Блин, ну тут и освещение. Киквы. Так. Так, вторжение, да. Где это у нас? Недалеко где-то. Сейчас телепорт найдем. Интересно, тут робот боевой? Человек-сосед проснулся. Начал долбить. О, я вижу телепорт. Отлично. Ты выжил? Мне не очень нравится стрельба в игре, в том плане, что она никак не взаимодействует с противником. Ну, типа, попал ты, не попал, в голову попал, в руку попал, в ногу попал. Куда бы ты ни попал, ничего не происходит. Соседи из соседнего дома подтвердят. Хорош. Задолбил бедных соседей. Берсерком, правда, не пошел. Идеи бесят, да? Мне тоже идея. Да мне ни одной фракции идеи не очень понравились. Или не понравились совсем. О, подожди, ты живой? Здрасте. Не попал, да? Сильно роляла? Куда попал? Нет. Но там и не было много огнестрельного оружия, всяких лазеров и прочего. Ну, это ж не Готика и Ризен, это ELEX. Чтобы стрельба доставляла удовольствие, она должна как-то влиять на противника, ну, кроме урона. Иначе что это за стрельба? Кушать, какать. Ну, покакай. Не факт, что поможет, но как бы хотя бы облегчение.
Жду локальный урон в возвратке. Ну, мы на самом деле хотели реализовать локальный урон в возвратке. Типа выстрел в голову, в руку, в ногу, в туловище. Это не сложно, в принципе. Ближка, я не могу сказать, что она топорная, она нормальная, но ближка тут не развивается. Она как была в начале игры, так и остается в конце. И, соответственно, она надоедает достаточно быстро. Так, надо сразу в толпу залететь. Промазал, да? Было сложно? Ты на бусте ликера подписан? Нет, не подписан. Как говорят в спецназе, если ты потерял свою пушку, пистолет, тогда иди в рукопашку. Еще и глиноплазма. Глиноплазмой на 100 урона. Так, а ну-ка давайте вот так сделаем. Чтобы было совсем глиняно. Тихо, тихо, не стреляй. Ну чё, уклонился, что ли? Это слышно, не стреляй. Так, а я точно тут все залутал? Ну, если что, трупы останутся. В стрельбе, правда, еще есть и мимолетная автонаводка при прицеле, она выключается. Настройки, сложность и помощь прицеливания. Ну, ты думаешь, в максимальной сложности будет кардинально отличаться? Ну, в 2 раза больше тебе надо будет стрелять. Типа, не танковать, как я сейчас танковал, а, например, укрываться, чтобы в тебя все сразу не палили. Но я не думаю, что будет сложнее, откровенно, когда ты уже раскачан. Все, мы выполнили. Ага, судя по всему. Не сюда пройти. Да, без геймплей в какой-то степени. Опыт, эликсит. Эликсит, а нам патронов не насыпала? Насыпала. Этих не насыпала, правда. Да, у них анимация получения урона была. Мобов. Готики. Такое серия герой, но оно хоть какое-то. Тут вроде тоже есть анимация получения урона. Не всегда, но тем не менее. Че у меня по деньгам? 15к? 16к? Я думаю, мы можем броньку купить. Глина броньку. Ходить все просто танковать. Тупые на наркоте сидят и пофигизм на себя. Бронь фигня, ВФГ решает.
РФГ типа гранатомет или плазма? Попробовал тут экзешник, он у меня пытается в стиме лицензию искать, игра сама не запускает. А куда ты его закидываешь? Давай по шагам, Макс. Что ты делаешь, куда ты его закидываешь? Надо бы поспать. Там вроде роботы были раньше, но я их всех убивал. Может, их нет сейчас? Корни игры, папка, System, где оригинал экзешник. Угу. Ну, значит, у тебя просто версия не гоговская и не стимовская. Там живой? Гоговскую качал. Пират. В смысле пират? Гог это лицензия. Интересно, поговорить с ним можно будет? Не сразу типа рвать жопу, а поговорить. So, then the rumors are true. Commander Jax, you're still alive. ELEX or Repox, I assume. You were nothing more than an ammunition carrier when I was still commander. And now you're nothing. And my death Умирает. to improve your position within the Ice Palace. Да, сейчас, может быть, меня There трахнут are those who наконец-то. saw your downfall coming. They were proved right. And you just happened to get Правда, если меня будут трахать ваншотами, то это, конечно, будет глупо. I still can't understand Самое why you betrayed большое, your что я не library. люблю, I кроме was the кривых one who was хитбоксов, betrayed. это ваншоты. Telling yourself that. So, how should we do this? Will you stand there and accept your fate? Or will you fight for your life? I'm not dying until I've had answers. What will Kallax say when I report to him that I've corrected his failure of your execution? Your brother will be done for. It will not come to that. What is dead should stay dead. Здрасте. О, может в миле подеремся, слышь? Что скажешь, мужик? Не файт, да? Не будем заканчивать. А теперь хватит. И что, это все, что ли? Серьезно? Было опасно, чат. А где же его магия? Где вся та магия, о которой рассказывали? Интересно, можно было в возвратке сделать такое расчленение, как в клинке тьмы? Или сама игра не позволит? Ну, сама игра позволит, только придется модели переделывать. Потому что в клинке тьмы изначально модели, которые разваливаются на части. То есть ты одну часть, руку, допустим, заменяешь на огрызок отрезанный, руку дропаешь. Это несложно. Просто надо расчленить модель и потом уже по ходу дела заменять. Разы страшнее, ну, потому что я им ничего сделать не мог. А тут чел, он, типа, за одну камбу пол хп теряет. Такой себе. Не, я что-то ожидал, типа, меня страшали магии, что альбы, первые альбы, самые сильные, они типа крутые. Может, с дальником действительно крутые, но я думаю, мы еще встретимся каким-нибудь. Меняю уровень сложности. Нет.
Нет? Ты просто не дал ему время для заклинания, наверное. Ну, просто такова система, что если ты находишься в радиусе ближнего боя, то он не использует дальнобойные атаки. Система Элекса такова. По крайней мере, я не видел исключений. Если я не взлетаю, если я нахожусь на том же уровне и нахожусь достаточно близко, он использует оружие ближнего боя. Поэтому, ну, мы стояли вплотную, фактически. Он вытащил нож, ну и мы подрались, все. Уровень у меня средний. Игра легкая, играет на легком. На домохозяйской сложности не особо крутые. Но я домохозяйка, мне можно. Мне ликер разрешил. Какой такой Ллойд, если тут нет никаких Ллойдов? Или есть? Пойдем сходим, спросим. Угу. 28-й, да? 40 характеристик. Что-то уровни полетели прям жестко. Прокачались по 10 тысяч лет. Ну, с другой стороны, я хожу, расстреливаю тысячами мобов. Просто расстреливаю. Да слышь, не дергайся. Перки на бонус к опту буквально от всего качал? Не, поначалу ничего не качал. Потом на уровне вкачал, потому что за уровень достаточно много опыта дают. И это имеет смысл. А от мобов, ну, я не думаю, что это адекватно, честно говоря. Учитывая, сколько за мобов дают. Где это? Кстати, вот это надо прокачать, да, наверное? Вот, увеличить опыт за убийство 5%. Опять же, чтение. Ну, это вообще не серьезно. Хотя я не знаю, сколько он дает. Но даже если оно вдвое увеличит, это совершенно не серьезно. Это не стоит навыка. Это даже четвертинку навыка не стоит. Вот эти, по идее, все перки на опыт, они все должны быть в одном. Ты берешь типа один перк, и за все у тебя увеличивается опыт. А в остальном, типа, нужно? Ну, может, кому-то нужно. Мне не нужно. Спасибо. И характеристик можно 3 раза улучшить. Да. Вот эти парни прикольные, они прыгают. Они этим достаточно опасны. Но они не добегают. Плюс у них урон хороший. Если они добегают. Если они такие по хп средненькие. В самом начале амулет с бонусом на взлом находил? Да, находил. А вы что, серьезно? Ох, чем? А, лол, у меня персонаж упал. Ладно, давай.
Ой, я не попал, что ли? Серьезно? Ой-ой-ой-ой. Я что-то не рассчитал. Странно, что он не парирует. Да ладно. Так-то у них вполне шанс есть завалить меня, если парировать. Не парирует. Хотя иногда нарвешься на разбойника, он тебе вообще ничего вставить не дает. Каждый удар парирует. Спасибо за золото. Играешь без фиксации? Без фиксации, да. Да нахрена эта фиксация нужна? Она мешает. Типа, если ты на геймпаде играешь, может быть оно и нужно. Но я-то играю на мышке. Да, я ведь ПК боярин. Звуки. Там наверху где-то. Забавно, что когда ты стреляешь с вот этой фигни, у тебя прицел поднимается, да? Ну как бы быстро ты не стрелял, как бы ты ни пытался, ты все равно будешь в одну точку строго стрелять. То есть то, что у тебя прицел дергается, оно совершенно ни на что не влияет, потому что ты стреляешь все равно в одну точку. Ни разброса, ничего. То есть ты один раз нацелился, а потом стреляешь в одну точку. Вы квиклут сделали? Ну, не квиклут, а просто анимацию подбора вещей убрали. Бонус урона вроде как Т1. Да, я его прокачал уже. Ну, естественно, полезен. Я не знаю, сколько процентов он дает. Я думаю, или 5, или 10. Но навык в любом случае полезен. Я с напарниками не очень люблю ходить. Так что перк для меня хорош. Косой. На самой высокой сложности без напарников тяжело. Но я думаю, в начале да. Если ты там часов 10 никого не пробиваешь, чисто по квестам ходишь, то без напарников будет неприятно. У меня тупости напов вчера очень дико сгорело, особенно от того, как они поздно вливаются в бой, когда на тебя нападают. Таня, ты серьезно? А их еще и качать можно, что ли?
Телепорт вижу. Вот это типа секретный город. А где охранники на стене? Алло, я сюда залетел, никто мне не помешал. Даже ПВО не сбило. This one seed of hope can grow a whole world. Это я его лицо Welcome to видел уже. origin, stranger. I am Lloyd, And who are the... threatened by the storm from the north. Let your weapons rest and draw near. We are here to provide an alternative. We are here to hold back the arrow. You offer people shelter. People. Yes. That is the point. We are all people. The domed city is a shelter for those who want a new... Here, all people give up on their belief of the past. So, to win their trust, show them... What do I have to do to be... Fit in. If the people like you, then you will have... Я не уверен, что хочу, чтобы меня мужики любили. Я не по этой теме. Про купольный город, а? Who do I... Well, start with those with the most influence. Джонси, I will persuade the others. Then, there's Echo. Экарт, He is responsible. And of course, Харли Квин. our mechanic. You can probably make him Никогда happy не if you bring him скакал на something Харли. interesting to repair. They are good men, and they are waiting for a leader. How do you defend... A number of experienced, enough to keep back the mutant. You think you can... Sounds rather naive for this small group of free people. Great vision is always ridiculed. War is like every game. The points are only The war is just a game. no. But life is always easier. Tell me about... I have seen this world in all its broken glory. I have seen that the different factions that have risen since, they are all prisoners to their laws. They are all prisoners. But amongst all of those factions are... And this camp is the... You are fighting for the free people. We fight for freedom and self-determination. We defy the oppressors and all those who... One day there will come a person. Someone in our midst who can... And... I believe... You think I'm the person... Let's drop this foolish masquerade. We both know who we are talking. And... You are Jax, our commander. He who left Zakor. You lost the power of the past. Oh no. For here in front of me I see here an upright, strong person who, if not you, could really make a difference. You who straddles the worlds of Zakor and the... I didn't rise from the dead. I narrowly... Modesty and ability together in one person. You will be more Видел я, than a как figure. вторая часть начинается. You will be a Лидера там даже близко не было. ККВ. Вторая часть начинается как ККВ. Опа, сундук. Еще и... который можно вскрыть. Типа, свободные люди, свободные нравы. Поэтому бери, что хочешь. Too easy. Изи. Военный лук. Не улучшенный, можно улучшить. Серьезно, что ли? Подождите-ка. Или это уникальный? Типа, если его улучшить 3 раза, там должно быть жесткий урон. Но если он не улучшается, то он такой себе. Так, я вообще с НПЦ хотел поговорить, а не брать тут шумотки. Дружелюбный шакал. Спасибо. А у меня квест вроде высветился, да? Есть? Есть НПЦ.
Давай улучшим. Давайте без давайте, а? Whatever you want fixing, stick it over there. There's a waiting list, and I got a lot of shit to make. You're a mechanic? Yeah, Harley. Deputy foreman of the 4th work crew from the Horde of Ignorance. Легендарное оружие их не Where I апгрейдит. was. Now I'm senior foreman of the only fucking guy here. The Horde's days are over, buddy. We're all real freaks out here. So if you want to have something repaired, you will. What sort of things? What do you need fixed? Chances are, whatever it is, chances are I can fix it upside down while under fire in a combat zone. What I wouldn't give for a real challenge. У меня глайдер есть вообще-то. So, I was trained in the Horde, but I never got into all the religious stuff. So it's been good to find a way, although I did get to play around with some more interesting machinery back. Ну вот у меня звездочка, это уникально, а это вроде обычное. То есть его можно на +3 улучшить. Кого? Серьезно? Ну правда оно достаточно медленно стреляется, да, в сравнении с бластером. Но все равно 60 и на X3. Я правда не знаю, насколько оно улучшается процентов. Если базовый лазер где-то на 35, а на X3 84, хрен его знает. Должно быть за 100, откровенно. 120, может даже больше. how much experience? Flyers? You mean jetpacks? I had something. О, давай мне раньше Jetpacks in mind. улучши. Bigger? Well, the only thing that's big. What? Yeah. Well, I don't know how you'll get your hands on one of them. Unless you. If it is, you better be fast. I've heard people. Это предтоповый лук, добывается легко в начале игры, разносится все в пух и прах. Could you get hold of? Yeah, well, I might have an idea. Okay, alright. I was hardly able to keep myself together when that thing went down. I told myself, this is my chance to see one of those things up close. Карта — это мир Магадана. Как ты собираешься сражаться с луком против роботов? Смотри, так. Пиу, пиу, пиу. И все работает, все умирают. Do you think you can? Not out there in the mountains, no. But if the engine was still intact, then I suppose someone. У лука есть выстрел конусом, 5 стрел, каждая стрела носит урон отдельно. Ну, конус работает только вплотную. И то я не думаю, что все 5 попадут. Попадут 2-3. И скорее всего урон там уменьшен. Well, I would need a high capacity and you don't just find something. I suppose you could get one from another raider. Or, well, yeah, you could bring down one of those fight. They also have one of those high capacity. So, well, I suppose we should forget about it then. I mean, it's not If I get you the conductor. Yeah, good joke. I can get the conductor. You really think you can bring one of the? Well, okay, listen. There might be one you see, I heard one went rogue due to a fault. It's still active somewhere in the southern mountains of but even though it's faulty, you'd have to be nuts to try. That jackal. I have no idea where that thing came from. Just turned up here one day. But it doesn't seem so bad now. It hasn't tried to eat anyone or anything. Ладно. Интересно, торговцы у них тут есть? Hey you! What do you think you're... Who are you? Another one of them, are you? You think you can wander in here and... Well, better keep your... That way we won't have any trouble. What is this? It's a refuge. The last refuge from the Alps. For others, it is a stronghold of freedom. For me, it is my mission in life. Everyone looking for... You, however, don't look like you need... So, that makes me wonder. What do you do here? I take care of Origin's defenses. Исток. If you believe in a dream, you have to protect it. And how is that? Why the interest in our defenses? Who sent you?
I'm just making conversation. Conversation? And it just happens to be about our defenses. Don't think you can get around. I really am just making. Sure. Right. Let's speak straight and keep things clear. I see you step out of order here, I will have you put down. I understand. I guess time will tell. В смысле повышается? Алло. В смысле холодность повышается? Я вежливо ответил. Я ему даже не нагрубил, не пригрозил, что я его зарежу как свинью. Я просто вежливо ему ответил. Какого хрена? How did you end up here? Me? I used to be a guard in the domed city. Then I got sent to the front during one of the Alba attacks that were happening back then. We were told we were going there. We got no mercy from the Alps and we gave none back. The people trapped between us, I don't know how they... And after it was done and all those bodies were piled up, we turned around and that didn't seem right to me. So when I heard rumors about Origin and the help it offered people... What can I do to help people? You really want to do that? Well, we can always do with more weapons. But above all, we need more people. So you want me to find people with Exactly. Достаточно вежливо и доброжелательно. Loyal people you can trust. Farmers and refugees here, they do their best. If you meet anyone out there you'd trust to watch your back, who'd fight alongside you, well, I guess you can tell them. Надо было ему морду набить. Окей. You will? Okay then. All right. It'll be good to have some more companions out here. At least 3 would help. That would make good our loss. Это не вежливость была, а безэмоциональный ответ. А вот выбить дерьмо из него для ответа — это эмоции. Но только эмоции не положительные. Ну, безэмоциональный ответ — это тоже вежливость так-то. I met Dura. Good. Great. That's good for a start. Falk, cleric. A cleric? Well, we'll see if he's prepared. Have you found anyone else? Аркс. Корони, Бестия. Давайте-ка. Ре. Ray. As if we didn't have enough crooks in camp already. Okay. I mean, any more would be welcome, but you've taken the pressure off us for now. I just hope they can work. We can do without. But I suppose we'll find out. Arcs. Him. He looks like an alb. Are you Crone. an alb drone? And you try Что, и Бестию сюда загнать? Nast. nasty? Some say she's the worst, and others say that she's an able warrior. And Просто всех сплавил. Какой. Exploitation and a lonely death. Only Kalan knows the way to salvation and in the Hort. This stronghold promises you food, training, Свободный город, свободные нравы. Никто даже не обижается, что ты идешь и шаришься у них дома. orbit to bring a warning to all free people out there. Stay safe in the wilderness. Hi, I'm Annie. Are you here to make a donation? Every shard you can give will go. Также можно свободно получить в лицо. Yeah. That is great. You can be sure that, and if you like, you can even. We are hoping to make the place look better and to get the. Let me know what you think would be. So. Oh. No problem. Сюда. Так, и что у торговца продается? Где он, кстати? That's it, I'm out of here. These are dangerous. What? Yeah. И лосабля третья. 64 требует, да?
Самогона соточка. Зелье. Верстак мне зачем? Так, ELEX десяточка. Зачем мне верстак нужен? Эликсир здоровья. Эликсир. Это перманент? Навсегда увеличивает запас жизненных сил. Так. Интересно. А у меня эликсир выносливости, кстати, есть. Ну, нафига мне тратить 2К, чтобы что? Чтобы не телепортироваться и пройти 2 метра? Ага, разный ингредиент требует, кстати. Так, а что еще есть? Эликсир изобилия. Больше стимов. До конца жизни позволит вам использовать больше стимов. Чё? Менталочка. Плюс 10. Да, мебель мне просто необходима. Steam только изгои могут использовать? Нет. Чего бы Steam мы только изгои могут использовать? Исследовать, говорю. Что, нужно мне перманент? Шестнадцать. 17. 18. Ну, 19 тысяч я получу, допустим. Вот наши стимы. А ее нельзя использовать отсюда, но можно назначить, например. Бах, использовался. Работает. Пойти броньку взять. Ты где сейчас? Это я в поселении свободных людей. Подожди, алкоголь нужен, да? У каждого сундук есть, каждый можно залутать. Мне лениво, честно говоря. В сундуках редко попадает что-то приятное. Да, разные торгаши по разным ценам могут купить вещи. Хрен узнает, по ощущениям везде одинаково.
Он на is a меня похож, restricted area, смотрите-ка. and you have no business here. Можете меня показать, пожалуйста? It doesn't look like a restricted Смотрите-ка, area. похож. What? You want me to build you a fence? Dig you a Немножко. moat? Put out some nice shiny signs? It's restricted because I say it's restricted. Why is this area? Did I say restricted? Man, I've been out here too long. I meant it's as dangerous. There are mutants all over. I'd head up into our camp, or better still, just get out of here if you don't want to end. Your camp could use. We've done what we can. You want to help us? You go for it. There are mutants everywhere. Yeah, but the ones here are. And no matter how many of them you kill, there are at least 10 around here right now. They're out there. What are you? I've killed 7 or 8, but there are still 10 out there. And it's always a choice. Stay here and defend Origin, or go out. I could come with you. Yeah? That would be great. But I can't. But, if you lure them to me here, one by one. You just. That's what I thought. Talk big, but then back out of it. I told you, I can't. My job, if those mutants attack, I'm the only thing between. No. Either we. So are you up for that? Так, моторчик. Кто там такие? Они лобьёпы? Серьезно? Жестко. Было жестко, пока не сдохли. Смотрю стрим, хочу теперь ELEX 2 купить и пройти. Не, вроде нельзя улучшать. В первой части точно нельзя. Карт бездушная машина для убийств или плаксивая девочка. Я 2 в одном. Сначала бездушно убиваю, а потом плаксиво плачу. The mutants. What, all of them? They're all gone? All the ones I could find. Shit. That's a load off. I didn't realize how tense I was, but I can breathe again. Here, take this. I'm heading back into Origin. We could use people. Сюда. Опыт. Если хочу обосноваться, здесь должен сперва заручиться поддержкой местного населения. Харли. Так, понял. Нам нужно... Ну, один мы выполнили, второй выполнили. Пойти за мотором сходить. Нам немножко элексита надо. Прям немножко. 700-800. У нас броник будет новый. Красивый. Модный, молодежный. Интересно, он сходу меня атакует? Или попытается?
что-то. Сложно. Так, а мне к нему сначала не надо забежать? Скорее всего, надо. Your scout. We all owe him our lives. His dedication has kept Origin safe. That is... We've... Well, nature abhors a vacuum. You're making... You're... Yes, that he is. Without his skills, winning him over to your side show... You've done well. I have... Very good. You made some interesting choices. You've done well. Так, а мои парни уже приперлись, что ли? Что-то я их не вижу. I took down the... You did? And did you see the high capacity? Those things are hard to get. Here's the hydraulic conductor. You have it? Now that is going to bring a smile. Now that you have the conductor, Recover it. that's what you said. Yeah, I know what I said. But we didn't discuss pay. Let's talk payment when you return. Well, alright. I'll drum. But one thing before. Whatever the payment, half of that baby will be mine. Okay? Ah, man, a functional... Ты покупаешь квартиру, да? Ну, я доставлю тебе ключи, и половина квартиры моя. Отличная сделка, не правда ли, друг мой? Уже его чинил, что не нравится. Все не нравится. Your mechanic, Harley. He has skills that will be needed in the time to come. If you have won the trust of those three, you have earned the right to stay here. The big tower you can see at the top of Origin, here is the key. But a tower is only walls. It is only a symbol. If you would make this your home, you've done well. I look forward to Harley. land, and if anyone can get the raider in the... You see, your knowledge, and you have proven my I had no doubt when I saw you that you would be successful. And now, we come to the part of our agreement that is under my control. It was my task. Не нарвись на таких же работях. Понял? Now, I hope you use it. Lead us to a safe future. If I am to lead, then you... We will follow. And Чему учишь? Характеру? То есть стрелкам выгодно быть хладнокровными. Однако здравствуйте, мистер Айсен.
И куда это мне надо сходить? Что за башня? Ну, глайдер уже приехал внезапно. Уже сдали, уже так наделали пиу-пиу, что все померли. Че, ниже, что ли? Мы уже устали делать... О, я первую дверь вижу, которую можно использовать. Первая дверь, которую можно использовать. Это какой-то символизм. No, I'm not good enough for that. Мой сейф, но... Но есть некоторое но. Еще один сейф. Могучее целебное зелье. Кстати, я хотел себе наготовить всякого говна. Я все забываю об этом. Кто-то видит номер сейфа? Макс, выносливость плюс 20. Серьезно? А тут щавель, да? Щавелек. Значит, можно 100 в инки себе добавить. 100 в инке это, наверное, много. Наверное, это много. Ну, правда, типа плюс 20. Нафига они вообще пишут плюс какое количество, если мы не знаем, какое у нас количество? И, соответственно, не в состоянии оценить, много мы получаем или мало. Какой в этом смысл? Сделал забег, замерил время, выпил, повторил, сравнил. Да. Самое то, что мне надо делать. Кая. Кия! Что за Кая? Здорово. Здоровый 50 в начале, плюс 5 за уровень. Ну, мне не надо считать.
Ну, я не вижу в этом смысла. Я жалуюсь не на то, что не знаю, сколько конкретно, а о том, что мне об этом не говорят, даже не пытаются сказать, сколько у меня здоровья. Соответственно, я не вижу смысла в том, что они пишут плюс 20. Неважно, какое там число, плюс 20, 500, 50 миллионов. Потому что я не знаю, сколько у меня здоровья, и я не способен адекватно это оценивать. Без подсчета зельками и всего такого. Зачем они написали число? Чтобы что? Хорошо. Что было? Было бы лучше, если бы написали, что максимальное здоровье увеличен. Да, было бы лучше. Непонятно, насколько может это скам. А тут как бы наполовину маленького целебного зелья тебе прибавка. Такой себе. Я вот недоволен, например. Я все еще считаю это скамом. О, да нас! Это что, перекач? Ну, да. Почему бы и нет? Почему бы и не перекач? Бедные мобы тут ничего делать не могут. Дохнут как мухи. Вот у нас дальше, да? То, что в программе есть, отлично. А я-то этого не вижу. Бог мой. Какая жестокость. Меня это не устраивает. Ты как игрок должен просто играть, не задавать таких вопросов. Ага. Конечно. Я как игрок еще и что-то им должен. Посмотрите на них. Эти разрабы совсем охамели. Игрок им что-то должен. Может, я еще игру покупать должен? Денег должен. Черт. Слышь, купи. $20 эликсита. Сюда. Целых 20 эликсита. То, что надо. Здрасте. Я не попал. Хороший. Ты что, стрельнул в меня? Ты что, охренел? Должен сырой эликс? Я тоже думал, должен сырой эликс, но по факту эликсит падает. Да, стример всем должен. Игрок тоже всем должен. Мало того, со здоровьем такой бред, так со шкалой опыта тоже. Хрен пойми, сколько тебе осталось. Ну и с выносливостью то же самое, она ж не меняется ничего. Ну, думаешь, оно сильно увеличится? Типа мы добываем 20, а с горным делом сколько? Будет 200? Я думаю, не будет. Я думаю, даже 50 не будет. Скорее всего, типа будет... Хотя, может, 50 будет. Может, 40-60?
Не качается вообще? Почему не качается? Вроде качается. Ну, эликсиры выносливости есть. И есть кольца на выносливость. Соответственно, качается. Ну и есть навыки на выносливость. Не думаю, что я правильно пришел. В плане не с той стороны, где надо, но не пофиг ли мне, с какой стороны я пришел. Здрасте. Halt! Not a step further. No one is allowed into the city without an entry. Долетел законом не запрещено. Have there been any Alb attacks? With Zakor on our northern border, there are always Alp troops, but they don't seem to be attacking us here. But have you heard anything about Alexiters traveling through Abest? Yeah, I have now that you mention it. Alexeter Calyx was reported to have headed north with a few combat. I'm a cleric. A brother in Kalan is always welcome. We need every man we can. There's a powder keg in there. Here, Ой, блин. this entry ID will, and you might need to get out. There are Alb war bands passing by through here regularly, and the outlaws are planning. This city is supposed to be a refuge from the war, but we're brewing our own mini version of it in here. Enough from me. You'd better go in. And report into... Oh, and there are some rules I need to tell you. First, stay away from the generators. Nobody but the technicians is allowed access to them. That sort of security is why we need to keep an eye on IDs. So if you meet someone who's in the city, and Eric will take care of it. We can only keep peace in the city if we all work together. That's what was laid down by the... And the Great Council gave the clerics the responsibility for guaranteeing the city's independence. That means everyone is welcome here until they cause trouble. Тех, кто умеет тебя вести. Куда вести? Our suggestors are busy enough without you adding to their workload. And that's it. Я поначалу пропустил. Я поначалу так всю яму обчистил. И охраннику было пофиг, что он меня стопнул изнутри. What's happening? Nothing right now, but it's simmering. There was something building even before we let those Alp separatists in here. They just lit the touch. But hey, we're supposed to be a sanctuary, so someone just... How many separate... Too many. Once an Alb, always an Alb. They still hit ELEX. It's just a matter of time before they... I don't know what they want in the city. I'd heard a bunch of them had set up a base in the west of Abessus. If we weren't so busy here, we'd have tracked them down. Last thing we need is Zakor thinking we're harboring rebels. Where can I find... Just go straight down the path into the inner city. You mentioned the... The Great Council, yes. You'll have to speak to Jude. I'm not that well informed. Who's Aloe? Alois is the Jude. You'll find him in the castle. Ого. Я вообще-то назад хотел немножко пройтись. Как правильно сказали в чате. Может, тут есть НПЦ, а у них есть задание. The ELEX is behind most Are you of this. I completely can feel sure? it. I mean, yeah, what the fuck? Are you here to pay me those shards you owe me? Someone Because hears I'm that. pissed at how long you're taking There are to pay. reasons for us to come together. Get something to drink first. No, right? Что-то не внушает доверия. A few shards easier.
Так, ладно, пойдем внутрь. Непонятно, куда смотреть. Купольный город, где даже ворот нет. Даже намека. Серьезно? И купол пропускает дождь. Серьезно? От чего он защищает? Этот купол. Телепорт пропустил? Здоров. Вон, говорит. Вон тама. Вон тама. Вон тама же. Я слепой, я не вижу. Как с изгоем шел с левой стороны перед мостом. И чё, вы отсюда видите, что ли, телепорт? Я не вижу. Телепорт пропустил. Я тут проходил 10 тысяч лет назад. Как вы? Я тут 10 тысяч лет назад пропустил. Телепорт пропустил. Надо было уточнить, что полчаса назад пропустил. Бу-бу-бу-бу-бу. Здоров, не короче. I didn't do anything. What do you want? Absolutely nothing. Don't tell me nothing. You clerics act like this city belongs. Screw you. Screw your faction. Screw all the fact. Take me to your damn suggesters or leave me alone. What is it that you're... What's that got to do? You expect me to trust you just like that? И-то они тут нервные для тех, кто сидит в безопасности. I have to get going. Кровать прям как у меня дома. И склад такой же. Из коробок. С-под пиццы. Что там написано? Внимание, воры. Жители купольного города. Недавняя серия краж представляет угрозу для всех нас. Будьте бдительны и сообщайте о любом подозрительном поведении представителям власти. Держите ценные вещи под замком. Не доверяйте незнакомцам. Сообщайте обо всех происшествиях. Сообщники воров понесут суровое наказание. Я вам обещаю.
Все так и будет. Можно выделить фотографию пожиже? Hey, you. Let me guess. I'm not allowed. What? No, everyone's a... You got here. I just want to know what things are like outside the dome. What's going on? There are raids. I'm sure that's just the comp. I just hope the dome holds. There's a lot of people depending, so they pass us by like a river or... Kalan gave us the knowledge, and now look what we've achieved. A safe harbor for all people. The clerics and Ignidons say we've strayed. Ты веришь в Калаана? Нет, я не верю в Калаана. You built the dome? I designed the plan. Я верю в бластер, я верю в свой меч. Я не верю в Калаана. Я не видел Калаана, я не знаю, сколько у него урона, сколько маны, сколько жизни. В кого мне верить? Why don't we have? The dome requires immense amounts of energy. The technology is... That means there's no way to cover the... Besides, the cliffs around Hort give it a natural protection. А зря Калаан существует, Зик находил его. Верю, верю. Вы Зика хоть раз видели? Зика тоже не существует. Потом увидишь, но будет уже поздно. Can this dome serve? Of course. Why do you think we built it? As long as we can maintain a constant energy flow, then they can't get in. Some of the energy regulators are starting... I can repair the energy. Thanks for the offer, but that's not necessary. Я вообще-то видел, он почти лысый. Добро пожаловать. Харт должен докопаться до истинной истории клириков. Циничный герой притворяется ради ништяков. About the broke. What will happen? If just one regulator fails, otherwise the discharge it would create could kill a whole lot of the people. But whether it's a discharge or an emergency shutdown, I will help you with the energy. I wanted to do it myself, but I wouldn't have expected. I have the energy. Please take it to Lutz and help. Come back to me when you're... Чё, вот так вот приходит чел, мы такие, ну, здравствуй, вот тебе вещь, которая, если что, погубит нас всех, если ее не починить. Иди, почини ее. About the How many? Well, all of them. I've sort of replaced, but Lutz hasn't received it. Гениально. Am I crazy, or is our generator power fluctuating? Ты же РГБ мужик? Ну и что? Я, конечно, РГБ мужик, но кто сказал, что мне можно доверять? О, Вивиан. Hey, how come I haven't... I thought I knew all of the... I haven't been here. Same with me. I haven't been with the clerics for long. I have been a member of almost all of the factions, except the elves. What do you mean? That's a long story. If you're really interested in my tale... Tell me your story. Right, I'll give you the full version. Well, the short version of the... Just get on with it. Okay, I'll try to keep it short. So, I grew up in Goliath in Edan. My father and mother... Back then, Bajar ruled over Goliath. As a child, I had no interest in the laws, of course. But when I was about 12 years old, one of the warlords, he took my parents, and I was left on my own. I remember him. I remember my parents leaving. And I remember me... What happened? Well, what else? They were exiled. Nobody ever told me why they were exiled. I still don't know. I hate the Berserker laws. Nothing against the Berserkers. They're just people. I think what the Berserkers want to do with Magalan is right. But I can never forgive them for what they... Why was I punished for whatever my parents did? Why would... I swore never to return.
and I haven't set foot in Edan Where did you go? wherever I needed to survive. That meant running from reavers and wild animals. It didn't take long for some reavers to take me captive. And then, I don't want to talk about that. I was lucky, though. After several years, the reavers were attacked by some of the Duke's outlaws, and they took me back to Tavar. I learned how to fight, how to live off scrap. Life wasn't much different from Edan, but there wasn't the same raptor shit. The laws. You could be who you were. And why didn't you renege? Because the reavers who'd taken me captive came to the fort and wanted to speak. I think they wanted to take me back. I fled when they saw me. I didn't want to be taken back. When I left the fort, I ran into a cleric. They convinced me to go to the Hort with them. Not that I really needed that much convincing. All those hours taking scrap apart and putting it back together in Tavar, the clerics recognized that I was good with technology. So, I've been working on mechs and building things. Trusted. Part of a team. And it's easier being with mechs. They don't judge anyone, like this place. I know it's not perfect. But outlaws, berserkers, at least that's the vision. Not always the way it happened. That's another reason to maintain these mechs. To protect what we have here. Well, I hope you find your place in the world. It's good when you do. What are you doing? I take care of the mechs and drones, which means I coordinate and plan their maintenance and when I'm lucky, I get to roll up my sleeves and do some of the... Which I'm having to do quite a lot, with all the technicians we're missing. Say, are you good with technology? Теперь она айтишница. Ты ж видишь, она и руками работает. I know the basic. Unfortunately, that wouldn't be enough. We don't really have time to train people on the job. Not if they're not going to stay. On the other hand, if you're looking for some... I have 4 people I've been told I should look at for taking the technician's job. But I don't have time to gauge their abilities. Would that be something you could do? I'd pay you. Давай. Yeah. Great. The 4 names I have are Daryl, though I'm really not sure about Riley. But speak to each of them and let me... Oh, and I'll need you to let me know about their loyalties. You know, can they work with clerics? We'd be trusting them with the mechs and AI that defend the Dome City. So I don't want to employ anyone. I'm going. Где их найти, слышь? Yeah. Tell me about... Naira is an Alb separatist, so a bit of a long shot for loyalty. But she should have the technical ability we need. You want to employ a separate... We need someone. And I don't think you're fact... Albs are usually very good with technology. I don't know if we can trust her. Tell me... Daryl is an outlaw. Ну, хоть на другой конец карты не придется летать. So I want to know his motives and what his technical experience. I'm hoping you can get that information. If he's skilled and trustworthy, then employing him might show that we do but I don't know that much about him. I don't even... What do you know? Rorik is a berserker. I think I last saw him. It might seem weird to consider a berserker, but I was one once. And I know Rorik used to work extracting ELEX from machines, and I think I could teach him everything else that he needs. And it would show that we were reaching out to the berserkers who have come to... Their magic is very powerful, and they're strong warriors. We will need... But it'll be important to find out if he's prepared to have anything to do with technology, before we think... Это очень важно. Да, теперь я HR. А чё бы нет? The dome is a gift from Kalan. Never forget. Yeah, save it until later. I call that dangerous half knowledge. How many people have Пейдж. Huh. What do we have here? Fresh meat? You're an How idiot. did you get the guard to let you into the dome? Preferential treatment, I bet. However you got in, you're going to find it even harder. The clerics are a little jumpy at them. So, when they do let someone in, it does make me wonder who they... If it's so hard to get in, what are you doing here? I got in before things got so paranoid. And I came here for profit, of course. Lots of nervous people close to the Albs tend to be willing to invest sharp, and getting hold of supplies is...
So, if you can get them, well, that was the plan. Now, the cleric... Where? Mostly directly from... And that's the main problem. Seeing as the clerics have got picky about who comes in and goes out of... It's impossible to get by. And they took mine from me as part of their crack... Now they say I'm causing trouble. But what else is a businesswoman supposed to do? Yeah, don't tell me. Trading weapons... But this is about self-defense. The only person who can... I mean, what? Are we supposed to throw rock? But the clerics want to keep all the guns for themselves. They call it neutrality, but I say it's oppression. Sounds like... Yes. Yes, I could. Still, let's say he's right. And that I could get... Not from Tavar, obviously. They've blocked that route. Let's say they have weapons and need shards. And that they also have the business acumen of a stunned troll. What if I was to... And what if I was to say that I have to find... If I was to say that... I'd say you're walking... Spoken like a true... Can't you see I'm a victim here? This city is supposed to be neutral, not an enclave of the Horde. So if you blab, what have I lost? And without any guns to show, it's just your word against me. I could help. You? A cleric? Well, need makes... You'll have to show me that I can trust you. How about you give me a... Don't worry. You'll get enough back as payment if you complete the deal to... Давай, говорит, ты поможешь мне, но я тебе не доверяю. Давай, чтобы помочь мне, ты заплати мне пару тысяч баксов. А потом, ну, все-таки денег мне дал, тебе уже можно доверять, а потом мне поможешь. Я считаю, это крутой план. You can trust me. Pay me and I will. Заплати, говорит, и буду доверять. Is that... It will do. Just remember, you'll... So, this is what you need to do. Leave the city and find a separatist called Radok. I think he's a separatist. But whatever he is, he's a mad fucker. I can't make sense of most of what... But he has the weapons and he likes trade. He wants to sell the weapons, but you'll have to work on him, okay? He won't... Я тебе не доверяю, так что скинь 1000. Блин, мне часто люди такое пишут, кстати. В последнее время не пишут последний год, но в целом часто было. Вы выиграли в лотерею. Мы сейчас можем перевести вам деньги, только надо оплатить комиссию. Поэтому, пожалуйста, скиньте нам вот на этот номер пару тысяч. И мы сразу же переведем вам. Просто нужно оплатить комиссию. Where can I find? Up in the Highlands. When we last spoke, he told me he was going... He mentioned an abandoned wind turbine. With luck, he'll still be out there. Ну, разве это не гениально? Давай номер, я оплачу. Сейчас скину. Вы выиграли. Все возможно. Hey, you. I heard you speaking to Eric. He gave you an energy regulator for... Give it to me, will you? Very soon now, you're going to need the right sort of friend, and giving that to me will... Why do you want the... Haven't you noticed the tension here? All the anger and the plotting? It scares the hell out of... So I want a way out of here if things go wrong. A sort of back... I want to modify the regulator so I can drop a section of the dome and get out if things go bad. Let me modify it. Then I'll give it back to you so you can get... You've got to see why I'd want a way out, yeah? So do we have a deal? Мне не нравится эта идея. Типа купол. Смысл купола в том, что он непроницаем. Если кто-то изнутри сможет отключить купол так просто, какой смысл в куполе? I'm a cleric. I won't betray the dome.
You clerics all have sticks up your asses. You think your clan wouldn't understand? You really don't have to worry about getting out of here. Enjoy your days while... Пошел отсюда, чел. Keep your hands off my machines. I don't care if you are a fellow cleric. How are you when it comes to engineering? I'm trying to work out whether to use a single phase or triple phase. You are asking the wrong... Yeah, I thought it was I'll have to go figure this out myself. The energy regulators are screwed. The surge gauge is failing and I can't see why. And now the shield profiler is... Altogether, that makes for one dangerous set of problems that could fry both of us at the wrong... And I'm the one who has to fix all... Ah, shit, I can't even sort out the... Eric sent me. Thank Kalan. Yes. Perfect, that looks great, thanks. Thanks for getting that. I'll install it immediately. You better get back to Eric. You can tell him I'm putting it in right now. Блин, я девочка на побегушках, судя по всему. Я уже выбрал сторону конфликта. Быстро. Учитывая, что о конфликте я только что узнал. Я уже выбрал сторону. А я хорош. Подожди, мне к Виве надо или к этому? Дебошир. Ложное задание было? Так. Способный техник. Пошли. А вроде 4 называла. Ну да ладно. А еще нам пчела надо найти. Главного, который в городе. Говорят, в замке сидит. Это замок. Здорово. If you're here for the food rations, then I'll tell you what I told the other. Someone must have been making a joke. I don't have anything, so you can just turn around. What are you talking? The free rations. The free ration. Ah, but you're not here for that, are you? Then I'm sorry. I have been the... It's just... I'm just so sick of it. The belligerence between the... Everything was simpler when I was a cultivator in Goliath. We had laws and everyone obeyed. Why can't people just all work together? If you feel that way, why don't you go back to... No. Those days are gone. I left willingly to establish... But when it became clear that the seedling wouldn't grow, Caleb decided that we... And... But now, no. I can't... We went against orders from Goliath. If I go back now, they'll... Что он говорит? Free Russians? Не Free Russians. Так, у них есть оружие. Здрасте. Чего они говорят, у них оружия нет? Есть оружие? I saw you. You saw me what? I saw how you came. Who are you? Why were you allowed in? I was an album. Fuck. What is this, an invasion? Can't you all just go back to Zakor? What do you have to keep... Well, you'll find more of your kind back. You can go and do whatever it is you Albs do together. None of you will be... But before you go, you better... What do you have against the Separatists? We came here for peace, to escape the war. How long will that last if more Albs keep coming here? You think they will if they know all their escapees are coming here? Idan? At some point, if they learn that Albs are sheltering here, then they might attack us even... And you can tell me whatever you want about us having the same goal. But you really expect me to believe you Albs are going to choose us or... I don't care that people vote to let you in.
If it was up to me, we would be better off if you lot... You want to have all... Yeah. And you know what? I have already started to... It's easy to find ways to show you people have broken the rule. But hey, I have a way you could do as a service here. Are you prepared to do... Мне интересна постановка вопроса. Мы, говорит, вышвырнем всех, но тебя мы можем не вышвыривать, только сделай для нас что-то полезное. Да пошел бы ты в жопу. I'm not helping you get rid of the separate. Once an alb, always an alb. I don't know why I И у меня еще и холодность повышается. Это нормально разве? Пошел бы ты. Hey, you're new here in this. Yes, I've just arrived. I thought so. I saw you come through the gate. Anyway, I want to ask you, have you been to Edan recently? To the Berserker, a good friend of mine. Who's your... His name is Kral. He's a guard at the Mana Shrine. At least, he was when I left. He thought he still had a chance Краль to вроде save his мертв. brother, Grimar, from the Alb Converter. Do you know what happened to... Kral is dead. No. Shit. Maybe if I'd stayed... I had this feeling something bad would happen. First his brother and then him. A curse on all of Edan. And thanks anyway. Tell me about your... Me? I was a worker at the... You know, I extracted ELEX from old machines so it could be transmuted into... I always wanted to join the Hooded Crows and learn the art of magic, but it wasn't to be. Not that any of that stopped me. And that's what got me banished. I stole mana from the shrine, and I got myself caught. I'd seen the Dome City when I was sent on patrol, so when I left Edan, this was the place I thought of. Странный тут мир, откровенно странный. Well, it's pointless asking me. The Berserkers won't teach me, especially not a cleric. The Berserkers won't allow cleric. They don't believe in technology. Is it about the technician? Yes. I'm interested, but I'm not sure that this is... I mean, I've not had much to do with... I've tried to learn since I came to Abessa. What experience do you have with... Well, back in Goliath, I used to take machines apart. There aren't many I've not seen from the inside. It's strange, really. My job used to be to get rid of technology, but now all I want to do is put it back together. I mean, just look at the dome. That's an amazing feat of engineering. So, now you've left it. I'm grateful they let me in. They don't bother me, and I don't bother them. I'm not a berserker anymore. I live here. If you get orders, you... I don't know. But the clerics don't ban some people from doing... If I want to learn about technology, they'll let me. I've heard enough. Okay. Ну, нормальный чел вроде. Мне нравится. What do you want from me, cleric? To drive me off? You don't scare me. Your people are... Although, there's something different. Do you usually spend time with people? I was an alb myself. Yes. You stopped taking ELEX. В смысле прекратил, алло. Я эликсом оббухался так, что у меня на нейтральную холодность упала. Vivian sent me. I am without question the best. Therefore, selecting me is the logic. But I need proof that the clerics are really willing to... If I am to work for the clerics, then I would like to be paid. The free people seem to value shards above all things, and so payment would be proof that they take... What are your qualifications? I served as the battlefield technician. I have already discovered errors in the AI systems. Even the dome isn't running as efficiently as it could.
Do you think you can? I think it would be better if this city was led by an alb, but I understand that it isn't up to me. So yes, I could Она imagine кажется working под with them under седативными existing circumstances, препаратами, despite their а не inefficiencies. холодной. You will get. Good. Then tell the cleric. Ага. Hey, you. Где-то я лицо его видел. It's you. Yes, Frank. It's me, Jax. I heard they shot you down. That you were dead. Apparently that was wrong. But if you are here, does that mean you're a separatist now? Will you stay here and support our cause? Долбает своим эликсом, потом людей пугает. Да, с бледным лицом. What cause? We've broken free from Zakor, from being slaves to ELEX. And we've worked. Would you be willing? Окей. Good. We have to stick together. People blame us for this. They will doubt us until the day peace begins. I mean, they don't even trust each other. Among all these warring people, all these different agendas, it's the only way anyone. Он еще и торгуется. Магией торгует. Эликс продает. That is exactly what we are. Tough. This city is a place of freedom. But all the outlaws claim they are being. The clerics say they are neutral. But they aren't. The berserkers, they don't seem to know what they're doing. We are trying to discover who we are. I think people see that we are all here for a new start. Do you need help? It is good that you offer to help us. The berserkers are already trying to get us. We need the protection offered by this place. We've persuaded people here that we are worth a chance. And the Albs and Zakor want us dead. If we're to stay, we need someone to get to Caleb and York. They are key. What is the problem with Caleb and York? York is a berserker. He's accused us of spying for the... He claims he saw us handing over information about the sheep. We are the ones with the most to lose if Zakor captures this city. They have already thrown one of our group out of the city. We are no friends of the Albs and Zakor. They would see us... Good. It is best if you go... Caleb is already attempting further arguments to ensure our... But it is York's statement that has put us in danger. That lie, if people believe we are working with the enemy, but if York confesses his lie, then Caleb would no longer have the... Интересно, а вот тут получится применить внушение? Are you here to seek shelter or to cause problems? This area is a sanctuary for refugees. There's nothing here for reavers, recruiters, or troublemakers. What's wrong with you? Have I done something to piss you off? Call it experience, but those in need and those willing to help don't normally question my motives. То есть у меня холодность снижается, но ей не нравится. Ты всегда такой нервный. Смотрите-ка, это парень. А я думал, девочка. И грудь как у парня. You're a berserker. Is Adan trying to conquer Abessa? I don't answer to Adan. And these people belong to no faction. They belong only to themselves. I stand as their protector against anyone who would force them to... My only connection to Adan... Девушка, ну понятно, что девушка. I wish it was more, but I just don't make things so. Have you been exiled? Exiled? No. There are those in Adan who want to Прикольный use меч у my нее. magic for their own purposes. Ever since my power started to grow, they changed me. Their mana changed me, and that change just won't stop. I'm becoming stronger and stronger. It is terrifying.
Василий. Добро пожаловать, Василий. What brought you out here? This is a place away from the war. A place people could make up their minds without being pressured to join one of the faction. If the people here wanted to join a faction, they would have. Some people aren't ready for that. Or they've been cast out. They have to go somewhere. So there's no faction in charge. Well, the clerics keep order, but it's not like the port where entry means you have to join them. Here you can forget about factions. Представь бестию, ее в одном месте. Ну, кошки подерутся, может быть. If that's true, what? I do, but sometimes it overwhelms me. That's why I fight alone. If I lose control of a spell, there's a chance I could kill anyone and everyone around me. The warlords wanted to test me. Try my Now I need to find a solution myself. But to do that, I need to study the properties of each. Are you always so edgy? You know you wouldn't need to diffuse things if you didn't get people wound up in the first place. Damn, this is like being back in Goliath all over. I could use someone like you. Use? There's a word I've heard too much. Well, count me out. I'm not interested in being used. I could help you. What do you know of what I need? What do you know of how to help me? ELEX marks people. Mana, chems, exposure from food tainted by it. It stays with people. You have its mark on you. You're different somehow. I took ELEX in the past. Is that what you're seeing? Or is there something else? Took it. You were fed it. You were an Alb soldier. Well, it seems we have something in common. We've both been fed ELEX in one form or another. It's changed us. And neither of us know what that means we are now. What do you think? My offer still stands. And what exactly is it that you're planning? Собираюсь оставить тебя в лагере и больше никогда не видеть. And I'm trying to put together a group skilled enough to win that fight. And you think I'll take part in this? In return, I will help your quest to find the ELEX you're searching for. Then you can improve your magical abilities. You said yourself, the longer you are here, the more you fear your power. The longer you stay here, the more danger you put these people in. If you really want to protect them, you need to leave. Even if that's true, why should I leave with you? I was an elf. I know ELEX and I know magic. I know the impulses that follow you even during sleep. I know the nightmares and the problems of trying to control power that really wants to control you. And I know what it's like when all that is taken. And it's not like I have other options. Да, потому что у меня крутые очки, верно? You're right. I'm hiding from it here. I need to get out there and find a real solution. I'll wait by the main gate. And we'll see if you're actually... You should stock up here before we... I will meet you. Just don't keep me waiting. Не заставляй меня ждать. Я тут еще 10 лет буду квесты выполнять, здрасте. Не заставляй, говорит, меня ждать. Ah, the gift and treasures of travel. So what are you? Merchant? Bounty hunter? I was an elf once. You go around admitting that? And you're still alive? How'd you manage that? Let's just say... У меня кнопка F9 есть, поэтому жив. Yeah, I can imagine. You anything to do with these separate... Why are there so many of you guys coming? You'll have to ask the Separatists. I'm not one of them. And I guess that's what I have to do. I was hoping you would have an answer. But as far as I see it, the way we are now, we should get along one. I mean, otherwise... How do people live here? Here, smoke one with me, before you start bombarding. I have the best stuff here. What do you have to offer? Troll dung, rat scab, it's all first-class stuff. Snort it, smoke it, either way. You'll never forget the Forget it. Well, that's your choice. From time to time, you need to open a door in your head and look inside, right? But if you won't, then all the more for me. That done, let's get into the real... What business? Real business. A proper opportunity. You see, the clerics have had this city under their control for years. And the Duke thinks they're planning to take control everywhere.
And he thinks the Dome City could be the starting point for their military. So, my job is to find out if he's right. If there is something brewing that could be dangerous for us in Tavar. What information have you gathered? Pretty much nothing so far. They've not been very loose-lipped around me. I must sorta stand out. So, you want me to be your spy? I want you to find out information. As far as I'm concerned, you can sympathize all you want with the clerics. That doesn't change the fact that war does. We should avoid fighting amongst ourselves until the Albs are out of the picture, right? Don't take that comment on the Albs personally. What do you expect from me? All that you have to do is get some answers out of somebody, and I've even... His name is Lutz. He's one of Alois's technicians. As far as I know, he's trying to re-establish communications with the other clerics in Ignadon. While Alois... Go and grill Lutz. Find out if there'll be enough... Do that, then come back. How many Enough. I pay. Why do you think that... Because he's the guy that maintains all the... He must have heard something from the comm. And he's more likely to talk than anyone. I need to know. Окей. Давайте квест сначала выполним, потом к нему придем. Так. Где-то рядом, да? I heard you are having trouble. That is just... Wait. How do you know that? I just overheard someone talking about it. So the word is out? That is a worry, a real worry. Как этот город называется? Купольный город. Comms relay station before anyone tries to take advantage of our problems. Since you're in the know, can you help me? You can count on me. Good, thank you. If you don't help us, we could lose everything we have here. And if things fall apart out there, you can be certain that it will get bloody. What's so important? We're awaiting the delivery of some combat mechs, but they haven't arrived. And we've no way to check why without communications. That's why we've got to get the link back up now, so we can find out what's going on. I could go. Sure, that would... But you can't keep going back and forth for us. No, we have to re-establish ongoing contact. We need to get this fixed as soon as possible. And please, please, keep... Otherwise, we are very likely... Here are the coordinates of the relay station. That head that way and keep looking out for Nat. But I have no idea what the issue is there. You might be able to fix it at the bottom, but there's a chance... There will be a device somewhere on site that you can use to recalibrate. I hope that'll be enough to fix... Где-то там что-то сломано. Возможно, у тебя получится это починить. Пожалуйста, помоги нам. Блин, эти люди, они вымрут. Они точно вымрут, чат. Мне даже ничего делать не надо будет. Они все тут вымрут. Программист. Джакс, почини связь. Чё, подруга? What kept you? I'm here now. So you are. And are you planning on telling me where you've set up? Okay, I'll tell you what's happened. You've done a lot, but you still... Or we have. And we're not going to get where we need to without a jet. Don't worry, I know how to use one of those. I'll keep up with you. Now can we talk about my problem? There's just one more thing. Yes. Why did you choose to join the cleric? To begin with, it seemed like the best way to survive. But that isn't everything. My own people tried to kill me. I want to find answers, and joining a faction has to help. I hope you're not just doing this for your own personal... You said you wanted to study the properties of ELEX. How will you do that?
I can feel the presence of ELEX. Mostly where it's present in great quantity. Много Элекса. You don't need any special powers to feel the ELEX there. No, I'm talking about unrefined ELEX. When it's raw, latent. I can learn more from it when it hasn't been altered. I want to explore Magalan and look for some large deposits of unrefined ELEX. Deposits? I thought ELEX arrived with the... You're right. Part of its power is that it isn't from here. I want to discover how it is spread across Magalan. But when it is processed by the Alps, the ELEX changes. It becomes polarized. The transmuted form that the Berserkers get from their that keeps some of its power, but it's the ELEX that came with the comet that I want to learn more about. I feel that there are secrets to learn about it. Прекрати это магическое дерьмо. Девушка ищет много Элекса. В смысле обычная? Она самый сильный маг берсерков. Какая же она обычная? How do you want to find these large ELEX deposits? When the comet impact spread ELEX across Magalan, into the seas, the rock, the air we breathe, but it is collected and concentrated in some places. I have felt the vibrations, the presence of these deposits. Where can you find it? The first deposit I'd like to investigate is north of the city of Abessa. If it's so close, why? I don't know. Maybe because nobody can feel ELEX like I... Your senses are better than Alptech. Come with me and find out. Как дела? How are you? I'm okay. I'll try to assist you in your struggle. People will only follow you if you can understand the world. It's not far from the city. Найс, мы всех бросили и пошли как бы в кусты. There is a vast amount of ELEX flowing into the sea. It washes out of the cliffs and the ground, and it flows out across the planet. ELEX is everywhere. But you still think we need to find concentrations of it? Yes, from the moment the comet struck, ELEX has been seeping into everything on Magalan. That makes the background noise from it hard to read. If I'm to learn more, we must follow those mutants to find where the ELEX is coming from. Not bad. I'm better at sensing ELEX than any person I know, but there are mutants with the same ability. We should be careful in case the ELEX deposit has attracted them. Так, что у нас за задание? Равноправие для всех. А, у нас уже автоматически выделилось это задание? Интересно. Пошли. Там мутанты сходу. Ой, не попал, да? Хорош. А шо вы такие застенчивые? Даже не подошли. Такие застенчивые, даже не подошли. Порычали там где-то вдалеке. The deposit must be here. I can feel the ELEX in the ground. And so what do we do now? I must meditate. Wait over there. I need space away. Сейчас откроет портал в Миртану, чат. Иксардос такой: подождите, а нам не до этого, и закрывает его с той стороны. Убийца. That was what I was afraid.
That doesn't sound good. It's something I've suspected. It's why I came. It's the reason you're going to think I'm crazy. I could feel the ELEX was communicating with me. Like it has a purpose. That it wants something from me, from the people on Стардост this из planet. портала. Доча! Speaks to you? I know how crazy that sounds. But it's a mineral. How can it want something? How can it speak to you? That's one of the reasons I had to leave Goliad. It was like the ELEX was screaming to me. I thought it was because of the mana they were giving me, but now I know it's something different. So, you want to continue? You said you would help me. That was our deal. Are you still up for this? Now you know how crazy my idea is? Let's assume I believe you. What exactly do you think? У нее, по-моему, самое интересное задание из спутников. Ну, из текущих. И у Бестии тоже прикольные. Но там простые, типа пиу-пиу. I think I need to find a bigger deposit of ELEX. That might help me hear it more clearly. Okay. We go ELEX hunting, but first I need to return. I have to go to Edan, to one of our world hearts. The one south of the observatory, in the middle of Edan. Now I've heard it, sensed it here. I want to know if this is what I heard when I was close to... You said you felt something back then. Why would it be different now? Because I need to be sure. I need to know I wasn't going crazy. Can't you see how important this could be? You go. I'll meet you there when I can. Right. Романтичная музыка создает атмосферу. Приказываю прекратить это магическое дерьмо. Немедленно! Так, а что у нас там за квест был? Сомнительная сделка. Подожди, не то. Ага, угу. Подожди, консоль здесь? Серьезно? А мне казалось, нам куда-то в ту сторону надо. Да ладно. А вот ту вышку. Ночер. Это был Мракорис, скажи, чат. Это был Мракорис. Опа, тут Альбы. Охренеть. Я разве их не убивал? Так, как бы нам так стрельнуть? Мы купол-то пробиваем, интересно? Не пробиваем, судя по всему. Так, там еще какая-то дрянь ходит, что ли? Да, в натуре. Они типа не видят меня, да? А, видят, смотри-ка. Да за что? Блин, ты знал, что будет душить прыжками. Тихо. Да, тихо. Хорош. А чё ты? А, я не ту нажал. А чё ты ушел-то? В смысле? У нас бой шел, а он такой... Взял и ушел. Тоже уходит посреди боя.
Так, лестница есть, да? Без лестницы сюда я залечу. Интересно. Более высокой точки я не вижу. Ладно. Интересно, можно отсюда спрыгнуть да полететь? Как он по лестнице ползет? А, Саня, недолет. Черт. Такой план хороший был. Эй, ты! Здоров, Скарт. Такой хороший план был. Ну что, тут игра топ? Ну, хорошая. Игра хорошая, не топ. Все-таки для топа нужно немножко больше, чем быть просто хорошей. Сколько готика из 10? Ну, я думаю, пока на 7. Okay, that should be child's play. Я уже второй раз выбрал сторону конфликта. It seems to have worked. There's nothing to do. Второй раз выбрал. Ну, пойдем. Hey, you've been out in the... Yes. Well, I'm looking for a guy. He's called Ray. Опа, один из контрактников. I've met. Yeah. I know. Yeah. What will you? Ah, so you have found him. Well, if you found him, then I'll track him. So. You know about them, do you? Не, платить это как-то нехорошо. В данном случае он убийца. Now you want to get killed? You'll regret that. В данном случае он убийца. Поэтому я тоже убийца. Yes, thank you. We've had to do a bit of clearing up at this end, but what do you think? Is the station to the northeast in a good
I'd recommend. If it were only... There are always other things to demand resources. Here, you shouldn't think that I don't value... Come here from Goliath? Goliath? No. Так, а где тот парень? South of the valley before I came here, but I hid myself in a crate and got brought up in the lift. You escaped in a crate? Yeah, those idiots had me. Представь себе, каждый день возле твоих булок горит огонь. Получается, ты поджаренная булочка? Уже давно прожаренная, если каждый день. А, я даже сдать ему не могу квест. Чё? Серьезно? Типа он проваленный, я даже ничего сказать не могу? Это странно. Yeah, good. And I'm willing to pay. While I'm certain there must be people better How good are Absolutely crap. I don't know one end of it, but I'm a fast learner. And if I have someone I can... And did I mention the whole financially reward? What do you... What's this got to... This job is about technical... And I can assure you... And as for my interests, you can count on me being... And the better access I have to new information, the better equipped I'll be. I've heard enough. Okay. And remember to put in a good word for me with... Ну, мне на самом деле этот парень нравится. Он, конечно, ненадежный, если смотреть со стороны клириков, но я думаю, он в целом надежный. Этот парень мне нравится. He wouldn't have been. I've never trusted her. Но она собака. Почему собака? About the Yes? Типа забрать деньги? Then you... What convinced... А, в смысле, я одного выбираю, а не всех троих? Я думал, всех троих? Still, we are short of candidates, so I... Thank you for helping. Here. That's less than I paid Naira as an advance. Well, I didn't ask you to pay her anything. I'm sorry. I'd better go and take care of my new... This should secure us going forward. At least I hope so. Я думал, троих всех. Тут только одного. You there. You're the person who realigned. Okay, yes, that was me. By Kalan. Then why didn't you come to... Is it you that we have to thank for regaining contact? And those skills you've demonstrated, well, I have need of them. So if you can spare some of your time, I have a job for you. Are you willing to help? Yes. Well, that's simple. We need to send someone to the Horde to make a delivery. So I thought immediately of someone with a... You see, we are awaiting the arrival of some combat mechs to boost security. But the Horde requires... You have already proven your abilities, so we'll give you the goods. We simply need them delivering. Why are you asking me to... Because I need it done and you're here. Here, please, take this crate and meet up. They will be waiting near a ruined bridge to the north. And just so you know, the crate of ELEX... Not that I don't trust you, but we have to take necessary precautions. We don't want this falling into the hands of our enemies. One crate... No, of course not, but it's enough to deal. And we'd like to get them into operation as... That's why we're sending some of our resources. Я чую подставу, чат. Тут прямо воняет подставой. Здорово. Можно тебя выделить, пожалуйста? Игра. Yes, I have
awful lot to do, as you can imagine. This city does not run, so please excuse me if I'm short with you. This city is made up of a whole mass of confusion. Everyone looking for a new start. No one able to forget. You're in charge? Well, let's say that I'm the person holding all these threads together. There's no ruler here. Everyone here wants something. Whatever you're searching for, it will only add to the list of demands we already... And providing for the people we already have is a logistical... Мне, кстати, не нравится, не очень нравятся квесты с, в кавычках, далеко идущими последствиями, когда ты этих последствий не понимаешь, когда игра тебе не предоставляет чего-то, чтобы ты это понял. Просто, типа, квест выполнил, а потом когда-то в конце узнаешь, что это повлияло, или даже вообще не узнаешь. Это бредово. Для переигрывания это норм тема, но когда ты играешь первый раз, это вообще чушь. How long have you been in? I've been in office for 8 years now, and it hasn't been easy. Maintaining a neutral position to the factions while fighting. By Kalan, there really are more pleasant posts they could... What if someone wants... Some have tried. Yet I am still here. This city was created by the Great Council of... They made the clerics custodians of this place. And the Great Council may be long gone, but what they stood for, a unity of purpose, a future for all of Magalan together. So, it is our job to serve all, no, however hard our residents make it for us. How are things here? Tense. The battles out there are always reflected in here. Tensions run high if the outlaws attack the clerics, or the clerics attack the berserkers. And there's always the fear of an alb invasion. Those tensions drive greed, anger, and fear. There is war out there, and here your shards will be stolen from your hand if you aren't careful. It's like the world has gone crazy. Why have things been... A whole host of reasons. Maybe it would help you if I tell you how things are. The berserkers have lived more and more reclusively ever since the pilgrim went into his retreat. The outlaws are more organized now the Duke has taken power, and the Alb separatists seek shelter with us to escape. All told, very dark signs that we face another global catastrophe. And here we are, in the middle. Мне вот интересно, откуда берутся альбы? У них там полноценная группировка, где дети рождаются? Или же они берут откуда-то людей и накачивают их элексом? Как пройдешь, скажу, что у меня все закончилось. Окей. Is there something I... We all need help at times. You must have noticed that the mood is very heated. One more issue, one wobble, and everything we've held together here. Это узнаешь. Окей. One of my people has reported that the outlaws are expecting a weapons delivery. The last thing that this city needs is more weapons. And who knows who the outlaws... Ну, учитывая, что мой персонаж ничего не помнит толком, то, скорее всего, людей, ну, может, похищает, не похищает. Клон? Ну, если бы была технология клонов, тут бы уже все давно захватили, статик. А чё, блин, я это пропустил? Keeping the factions together is always an issue. The outlaws are always up to something. I believe an organized group has started operating here. Not the usual outlaws. From the little I've heard, they're more like a... I've offered a large bounty for any information that leads to their and capture would be best. I want to find out who their connections are. If you can... About the... You've been using informer? Of course. Information is key to keeping the peace. But there are always things you miss. And missing things leads to nasty surprises. And I'd rather be the one dealing those out than receiving them. Particularly when it comes to outlaw. Are you going to show me that you... Ну, у меня слишком мало информации, чтобы что-то выдавать. Listen, the council is... You don't think that was a better time? Laws for prisoner exchange?
that assured borders, set rules for trade. Even if you don't care about the blood spilled since the Council's rule was broken, the clerics swore to a code, and that includes keeping our oath. And an oath was sworn to the Council by my forefathers. Так, а он мне задание-то выдал? Что-то я не понял. Борьба за мир. Чего мне кажется, что подстава? Давайте туда сходим. И на этом закончим. До 6. Надо посмотреть. Почему мне кажется, что там подстава? Или что там в ящике бомба? Или что на меня нападут? Или что еще что-нибудь? Можно тут пройти, можно тут пройти. Вроде Альбы это и есть клирики, которые пошли другим путем. Ну, об этом прямо говорится. Но это когда было? Годы назад? А где они берутся сейчас? Где берутся сейчас? In the name of Kel, it's good to see another soul. There's no reason to be. There are thousands of, because there are thousands of things trying to kill you. Better to be suspicious than, but then you must know what that's like out there, or you wouldn't be standing here. If it's that bad. Supply run. We're procuring stores for. I normally get a bit more backup though. I'm a logistics, but with the shortage of men at the moment, and that means I need to be even more Where do you... It depends on what we need. I have been to the gates of Goliath, across Tavar, and to the border of Zakor. But the world has become so hostile with the factions turning on each other. If it's... Because the Horde always needs supply. Besides, I do like finding interesting places. I remember some ruins in northwest Abessa that I discovered, right next to the cliff. I wasn't able to take a good look around, but maybe you'll... I don't really have time for it. I don't want to get killed doing it. My thrill-seeker days are long. Good luck. Yeah. Just remember to stay... Are you... Were you sent from the domed city? Yes. Then I hope you have... Let me have it, and I will take it to Ignadon. Here. This crate is all they gave. Good. They need this back at the home. Can I help you get... Your offer is appreciated. I can find my way... I should get more. The sooner I'm back, the better. May look upon you with the... The Horde... Ну, до Хорта их проводить не получится, учитывая, как они медленно идут. Ну, у меня возникла мысль, может, провести их, но они медленно ходят. А там идти 10 километров. Мы их 2 часа будем вести. В лучшем случае. Я думаю, они сдохнут по дороге.
Парни, вы тут продержитесь? Там все-таки опасные твари. Мутанты. Анонисты и бандиты. И они ушли. Кого? Вы чё, охренели? Алло. Они от меня уходят. Ладно. Ладно. Да там война идет. Кого-то с кем-то. Да за что? Торговал себе, никого не трогал. А потом его сожрал хомяк. Большой хомяк. Жизнь боль, получается. Так. Что у нас тут есть? Что у нас тут есть? У нас есть Сережа. Пойдем на Сережу сходим. Слышали? Просто понту никакого нет. Поэтому поехали на Сережу. Часа через 1,5, ну или 2. Подрубим еще. А ты через не надо. Все. Всем доброго дня.